task of talking about Jack's parents today. So, Claire, our mother, is the most remarkable woman in this entire world. She is the best guardian angel any of her children could have ever asked for. She is a brilliant mother to Jack, Sam, Giles and I, and the new guardian of Cooper. She is amazing. She is the most kind and selfless and forgiving person there is. If any of us could live up to be half the woman she is, it would be a miracle. She really has blessed the world by having children. A lot of children. Jack, Sam and I are really testaments to her greatness. Giles, I'm not sure yet, and we're still working on Cooper, but we're gonna get there. My mom has taught Jack a lot, and she's taught all of us many things, and how to be in this world and survive, and how to be good people, and how to create happiness wherever we go. She's grown Jack into the most amazing young man who's filled with compassion and love and devotion for Louise. When I first started writing the speech and I had to speak about David, I was like, I don't have anything to say about that man, or like nothing good and appropriate to say about him. But I realized that wasn't true, because David is one of the most supportive people there is. You'd never really know what's going on with him or if he's okay or what he's doing, but whenever you need someone, he's always mysteriously there for you. I think the purpose in David's life is definitely to help people and give them the help I think he always needed in his life. So he's an amazing person that many people admire because he makes them feel good, and I think Jack has learned a lot from him and will continue to. And I also just wanted to say a few words about our stepfather, Oscar. He has taught us the fundamentals of succeeding in life. He is the most generous person I know. He fell in love with my mom and inherited Jack, Sam and I. And it took a while, and he realized we were really amazing, and he tried to have his own one. It didn't turn out too well, but here we are. But yeah, Jack and Oscar had a tough time during Jack's angry young man phases, but the routine and stubbornness really led to Jack's success. We are all the children are really grateful and lucky to have such different parents that have diverse perspectives on life, because it's helped mold us into great people. So I just want to say well done to David and Claire and all of Jack's friends and family who helped turn him into the phenomenal person he is today. And congratulations, Jack and Louise. Of goeiemiddag. Toe ek hierdie toespraak geskryf het, toe ek gedink het gaan aand wees, maar dit voel vir my dis nog very much middag. So goeiemiddag almal. Ek is Jean-Pierre en ek is Louise se broer. En ek is gevra om 'n huildronk om in te stel. Nou die WAT verduidelik, 'n huildronk, of soos die Engels sal sê, 'n toast, is soos volg. As 'n mens 'n huildronk op 'n saak instel, wens jy vir 'n gelukkige uitkoms. As jy 'n huildronk op iemand instel, wens jy die persoon gesondheid toe. Nou vandag is die saak waarop ek 'n huildronk wil instel, Jack en Louise se huwelik, en dan is die mense waarop ek graag 'n huildronk wil stel, my ouers Werner en Ilse. Kom ons begin by my pa Werner. My pa is op 28 Desember 1958 in Johannesburg gebore, waar hy met sy ouers Pinkus en Lizzie, wat vandag hier met ons is. Waar is julle? Oupa, ouma, lig julle hande. En sy twee susters, Janie en Karen, groot geword het. Janie, jy's ook hier, so waar is jy? My pa is anders. Hy is links, hy het baie lang bene, maar hy het 'n kort bolyf. So die afwykings kanselleer mekaar uit as jy hom as geheel sien. Sy hare is woes de mekaar, al probeer hy dit tem.
Hy is diep intelligent en hy hou daarvan om redelik in diepte 'n onderwerp te ondersoek voordat hy opinie uitspreek. Hy hou daarvan om te argumenteer en onthou die punt vir 'n bietjie later. Hy sien nie die wêreld in wit en swart nie. Hy sal op 'n ernstige manier die grys raak sien en aan die ander kant op 'n ander perspektief uitlig. Maar op 'n baie ligter noot sal hy altyd die humor in 'n situasie sien deur om die onverwagse of die teenoorgestelde standpunt in te neem. Hier is 'n paar voorbeelde. My ma sal byvoorbeeld aan my pa sê, "Werner, het jy dalk my sleutels gesien?" Dan sal my pa sê, "Nee, ek het hulle net geruik." Of as hy 'n bord sien met 'n klomp tekens op, jy weet daai borde wat sê, daar's daai bordjie met die hond en dan sal so 'n streep deur. Dan sal hy sê, "Kyk, geen swart Skotse terriers word op die reservaat toegelaat nie." Soms sal hy ook opsetlike idiomatiese uitdrukking letterlik interpreteer. Byvoorbeeld, as ek vir my pa sê, "Kom pappa, Louise het gesê ons moet baie drank na die trou bring, ons moet skouer aan die wiel sit," dan sal my pa so maak. Of my pa sal, sorry, hierdie is erg dad jokes. My pa sal dan die volgende posisie inneem. En die ander ding is, as my pa sê maar vir my sê, of as ek vir my pa sê, "Pappa, mens moet hare op jou tande hê," dan sal hy die volgende doen. Maar in soveel maniere is my pa nie anders nie. Hy is presies wat ek en Louise wil hê hy moet wees. Hy toon 'n diep belangstelling en omgee in beide ons kinders se lewens. Daar gaan nie 'n dag verby wat hy nie by ons albei inloer nie. Hy sal enigiets vir sy kinders doen om hulle 'n voorsprong in die lewe te gee, al moet hy die kortste touwtjie trek. Hy gebruik sy skerp sin vir humor wanneer ons familie swaar kry, of om moed te hou, of om die blinkkant bo te hou. Hy het 'n passie vir die buitelewe en hy het 'n passie vir sport, maar spesifiek oefen. Hy is 'n oupa vir my en Anne se eersgeborene Thomas wat vanaand in die paadjie afgestap het en hy speel met absolute entoesiasme helikopter met Thomas. Hy daag ons kinders uit en hy maak nuwe perspektiewe vir ons albei oop. Maar seker die beste eienskap vir my pa is dat hy my ma gekies het. My ma, Ilse. My ma is die 5de en laaste laat lammetjie wat op 8 April in Bloemfontein gebore is, maar ek mag nie die jaar weggee nie. So kan ons maar aanvaar dis 1985. Ongelukkig is my ma se ouers Dirkie en Dolde Villiers nie meer met ons nie, maar ons weet hulle sou vanaand vinnige voete op die dansbaan gehad het. My ma is nie anders nie, maar sy was die slimste en die mooiste in haar klas. Sy was die primarius van Amisha en tot 'n groot mate sien sy die wêreld in wit en swart. Nou wat ek hiermee bedoel is, my ma het 'n duidelike sin vir regverdigheid. 'n Tipe ingeboude antenna wat haar duidelike riglyne gee oor die pad vorentoe. Maar my ma bring die styl in die klas in ons familie. Sy kom uit 'n musiekfamilie en dit is waar ek en Louise ons passie vir musiek ontwikkel het. Maar daar's 'n paar goed wat julle nie van my ma geweet het nie. My ma was die heel eerste meisie wat my pa in 'n argument gewen het. Sy maak sekerlik die beste curry in die Weskaap en haar ander disse is ook nie te versmaai nie. Let wel, geen hulp is in die kombuis welkom nie, vra maar vir Annis. My ma is ook die kwaai een, maar sy is ook die cool een en sy weet wat sy modes of musiek gewild is. Byvoorbeeld my ma weet van Pink en Rihanna en Adele en Lady Gaga. Sy koop al my pa se klere. En hoekom dink julle dra my pa nie meer 'n okkie nie? Now for the English oaks, I don't know if you know what an okkie means, but an okkie is, dis ook nie lank nie, dis ook nie kort nie, so dis 'n okkie. En my pa dra ewe skielik Freedom of Movement Valleys. En waar in die wêreld sou my pa Freedom of Movement Valleys gedra het? En dan die laaste ding wat julle nie vir my ma weet nie is, my ma het voor 'n kar ingespring om Louise se lewe te red en in die proses is sy gehospitaliseer. En dit bring my by my volgende punt uit. My ma is baie soos my pa. Sy sal enigiets vir haar kinders doen. Soos Anna sê, my ma se love language is acts of service en gifts. Kyk bietjie om julle hoe mooi is hierdie trou gereël. Sy doen dit uit die liefde van haar hart en sy doen dit vir haar dogter. Ons ma is 'n lewende voorbeeld van 'n familiemens. Familie kom altyd eerste. Dis die reël. So baie welkom aan die Collins vanaand. Julle is nou ook deel van die familie en die res van julle moet maar lig trap vir my ma. Nou dat ek self 'n ouer is, verstaan ek die onvoorwaardelike opofferings wat my ma gemaak het.
en dat haar liefde geen perke ken nie. 'n Huwelik van 34 jaar. My ouers se huwelik het teen alle verwagtinge floreer. Op die oppervlakte maak dit glad nie sin nie. Hoe kan 'n wilde, stout stadsjapie soos my pa opeindig met 'n stylvolle en gedrewe persoon soos my ma? Maar as jy dieper grou, sal jy jou redes vind. En daar is 'n paar beginsels waarop hulle huwelik gebaseer is, naamlik 'n gedeelde passie vir musiek en spesifiek klassieke musiek, sin vir humor. Alhoewel my ma nie so snaaks as my pa is nie, is daar niemand wat harder vir my pa se grappe lag as my ma nie. Intelligensie. Beide is lief vir lees en wyer perspektiewe. Dan is daar natuurlik albei is mal oor om te argumenteer en gereelde dialoog om ons tafel is heel normaal. Aantreklikheid en gesondheid. En ek dink julle kan almal met my saamstem oor hierdie punt. Hulle is albei fiks en hulle albei oefen gereeld. Hulle is albei aantreklik en hulle kyk mooi na hulle self. Kommunikasie. Daar is 'n gevoel van oopheid en deursigtigheid in ons gesin. Probleme word bespreek en opgelos waar moontlik. En die laaste punt wat ek hier het is avontuur. My pa is mal daaroor om my ma te verras met planne en my ma sleep altyd my pa saam oor see vir werksreise wat dan genotsreise word. En soos Louise by my troue dit opgesom het. Ons ouers se verhouding is 'n epiese liefdesverhaal. Julle liefde vir mekaar is 'n ware voorbeeld vir ons almal. En dan as julle my net sal humor, wil ek oor Jack en Louise 'n paar woorde sê. Jack en Louise. Vir Jack wil ek net sê, take good care of my sister. She's a true gem. Louise, vir jou wil ek net sê, koester die liefde wat julle vir mekaar het. Dit is sterk aan die buitekant, maar is sag aan die binnekant. En vir die twee van julle wil ek net sê, geniet hierdie spesiale byeenkoms wat almal vandag hier verteenwoordig is, slegs hier vir julle is. Julle is letterlik die middelpunt van die heelal vanaand. Ons vier vandag vir julle afsonderlik, maar ons vier ook vir julle saam. Kan ons almal asseblief 'n heldronk op Werner en Ilse instel? Oh. So I wrote a speech, and I wrote it in Afrikaans, and I bailed. I'm very nervous. I'm very overwhelmed. This whole event is completely overwhelming for me. I woke up this morning and I couldn't believe that my son is getting married to Louise and the Duplessis family, and I am mad. I am mad. Water, you're not in this family. So let me just breathe, let me just relax. No thanks, I'm okay. Okay. I really did. I got a speech, it's all in Afrikaans, it goes on for 7 minutes, but I just really too overwhelmed to talk today because I really wanted to honor the Duplessis family, to Werner and Ilse, JP, the cats. So where shall I start? Now I've got to try and translate the Afrikaans speech back into English because what I wanted to talk about. And it's all gone out the window. How long have I got up here? 20 minutes? Oh, okay, I'll ease into it then. It's been a hell of a year. Yeah, it's been a hell of a year for everyone, for our family. There's been ups and there's been downs. Some tragedies that we've had to get through as a family that's really brought us closer together. My sister Sarah and David, my father, Peter. And now we've got today, which is such a blessing and a celebration and a unification of two families. And Jack and Louise, when the pastor said Mr. and Mrs. Collins, I got such a fright. It's like, oh, fuck. It's happened. It's here. Yeah. And I'm just trying to work out how we engage and how we bring respect and
the deep morals that Louise portrays and has been talking to us about and educating me and Oscar on how to be. And but the one thing about Louise and her love for Jack is she's a very strong woman. And the first time I met Louise, thank you, Chai, by the way. Where's he? And Lead Capital, where they met. There we go. Yeah, when Louise first walked in, I knew, oh, fuck. I think it's too passant. Yeah, must be on my toes. And then I soon realized that Louise's strength really brought out the brilliance in Jack. And Jack is turning into such a wonderful man, yeah? A son that I'm deeply proud of. He's a real blessing to the Duplessis family, as Louise is to our family, and it gives me a lot of hope for this country and the future. And I'm shaking so much. Sorry. Because what's going to happen is I'm going to realize that I've lost the opportunity, and I'm going to be saying, oh, I should have said this, and I should have said that, and I should have done this, and I should have done that. Okay, so I've done the family. Grandparents, where the grandparents? Yeah. My grandparents, my mother couldn't be here today. She's in the UK. We were going to try and Zoom. That didn't really work out. Oh. Okay. Isn't this amazing? Huh? If you just look around here and see the unification of two families, it's time for grandchildren. Yeah? 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 So I know Jack and Louise have been holding themselves, but tonight, I think we'll leave it there. Okay. Thank you, everyone. Thank you again, Varen and Ilse, for such a wonderful daughter and ceremony. Yeah. Thank you, everyone.